protest vote yakomawo. Bwekiba nti tetwekalakaasi tekyetegeeza nti twakanya ne byava mu kulonda. Shadow government EGASAAKI. Their role is basically to regulate. Lwaki mwa boycotting the state of nation address? Anita Among, Aina said. Whether Anita Among has shares in dot services. Yes, Natera, kwaniriza ku Ubuntu TV. You're most welcome. If you've just joined us, please subscribe to this channel. Make sure you turn on your notifications and such that whichever video we upload osobola okugifuna obulambalamba. Nkwegayiridde nga wakatandika video eno subscribinga tugende maaso. N'olunaku olwaleero nga bulijjo mutumanyi fe ekyaffe kyakuyigiriza na kusomesa ggwanga, era olunaku olwaleero nkuleetedde kanso kiko twamulinako wano teetaaga nnyo introductions nyingi. Naye era gwe nkuleetedde tusooke tukubaganya ebirowoozo ku biki ebitambula mu ggwanga. Naye eggwanga lino litutwala speed, ebintu ebitambula bingi, n'olwekyo beerako ate era funamu ekyokuyiga nga bw'omanyi nti gwe mulamwa gwaffe nga Ubuntu TV. Kwaniriza se Nandisanyusa okomawo nate Ubuntu TV ziremu tukanye ensonga nga bw'erina okuba. Wafuna sente kuba bwe nasembera okulaba ne bw'oli kati ndabawo enjawulo. Just kwebuzabuza ebyokukola bwe bibula osiba wakanoonyerera. N'ofuna sente ng'ebyokukola bibuze. Sente zibaawo naye bwe weegaalira twalayira naye tezinajja naye inshallah zijja kujja. Awo wenyini wentandikira ono musajja wa opposition era nga y'omu ku ba right hand men ba Honorable NALUKOLA MP wa Kawempe North. Wentandikira wenyini nenkubuuza protest vote yakomawo. Twali tumanye engeri gyeri protest vote temugenda kulayira, temugenda kukkiriza bivudde mu kulonda, naye engeri gye mwalayira mulinga ne mulonda ne shadow cabinet ekulemberwa leader of opposition mulinga abagamba nti mwakkiriza ebyava mu kulonda. Ekyamazima kiri nti protest vote tekyategeeza nti bwekiba nti tetwekalakaasi tekyetegeeza nti twakanya ne byava mu kulonda. Okuggyako nti waliwo okulungamya okukyaliwo nga bwekimanyi bulungi nti pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu tali mu ggwanga, ate afubye nnyo tujjukizanga nti afumba. So tutuuse ne tugamba mu kaseera kano katulinde bakulu bannaffe kye batugamba kyetuba tutambulako, naye ate tekitegeeza nti twakanya nebyo byava mu kulonda. I want to be clear on that. Secondly, lwaki twalonze shadow cabinet kati tukanya na byava mu kulonda? Bwe tutuukako tekitegeeza nti ate omusajja tumuleke akole byayagala ate tumuteremu obwangu. We shall always appear on the ballot. Ne bwe banaddayo opposition ejjasigala ng'ekola ogwayo kulaba nti byerwanyeeko ebirwaneko byeziize ebiziize singa biba binyigiriza omuntu wa wansi tutambule. Naye naffe tetusobola amala gamuleka omusajja ate abe n'eddembe lingi, tujja sigala nga weetuli. Kwegamba mwe mwagala sigala mu opposition. Exactly. Temwagala wamba buyinza, mwagala sigala mu opposition. Si ekyo naye nga twagala tubeere balanced. Nga bwekimanyi nti ssaawa zino baana bangi bali mu makomera. So you can't risk more. Tukanogamba nti wano let me substitute it with this to save a good number of innocent citizens. Kata weetuli tukyanoonya engeri y'okubigatagatamu awo tulabe kyekisigala nga kigoba omusajja kimutadde ku bunkenge ate nga n'abaana baffe tebagenze nnyo mu makomera nga bwe muze mukiraba. Kwegamba mulinda mukulu kyabagamba. Exactly. Abakulu bafumba anytime. Bana bagambye kino kye tulina okukola tujja bategeeza. Naye nga tutudde opposition tevuddeewo ekyaliwo
ne cabinet yafulumye shadow cabinet head of opposition Joel Senyonyi yakomyewo inshallah. Lwaki Joel Senyonyi? Yalina obusobozi kati obusinga abalala, ekyo kituufu. So I believe the 2.5 years Joel Senyonyi has served is undisputed. Whether he can hand a position or not, that is something that is undisputed right now. So as long as he's still around. So, but I think as long as he's still around, not that. As long as he's still around and you still see capacity in him to mobilize his fellows, then I don't see why he should leave. Musajjawo bamuwadde obwa Attorney General. Are you contented? Yeah, actually Honorable Nalukola ffe twali twamwindosinze kuba speaker. Nabirabako. Abantu ba bulijjo twali tumwindosinze kuba speaker. Naye ekibiina ne kiwa mulala. Exactly. So that's the democracy. Ate ng'alina okukkiriza. Naye nze nsuubira babuwadde omuntu omutuufu. Honorable Nalukola is one of the best lawyers in this country. Ekyokubiri, given at his law school he was one of the best. Actually he was the best. Given leaving that aside, Woda could these other lower classes, UACE, he was the best nationwide. So at the position of Attorney General, the basic roles guiding government on policies and other arrangements that may need the guidance of the law and all that. I believe the legal knowledge Honorable Nalukola holds can perform his duty to the maximum. The only challenge is that he may not be given much attention. Actually, not much attention, but what I mean is that bayinza obutakkiriza nnyo mu byabawa. But as long as they take what he advises, then they are good to go. Ekirala kye nandikubuuza ku Honorable Nalukola, ogambye he's one of the best lawyers in the country. Nange nkiwulira nnyo, naye omuntu yandyagadde okumanya what makes him the best, okugyako that academic excellence. Nti misango ki egy'amaanyi gye tumulabye gy'awangudde, kuba you're even struggling with abaana abali mu makomera. Oli yandyagadde okumanya nti wemuba mulina looyo w'amaanyi nga Nalukola akozeewo ki. But back to the other one, misango ki egy'amaanyi mu ggwanga gy'akozeeko egimufuula ow'amaanyi? Kakati wetutuuka ku kyokugamba nti omuntu w'amaanyi ng'ovudde ku excellence, we look at one, the sensitivity of the cases gy'aba handling. Gano okkirize teri muntu alina omusango guli sensitive atakola due diligence ku lawyer gwa waki omusango. However, emisango egiri political wano Uganda mizibu nnyo okudeterminingirako success y'omuntu, because they are not objective, everyone is subjective. Kangwe ekyo okulabirako abaana bali mu makomera. The constitution mandates that there is a right to bail, right? Up to now, there is no clear reason why people are not having bail. It further states, if you are denied bail, but hearing has not yet started, and have spent a total of 180 days, those are 6 months, you must be given unconditional bail. Mandatory bail. It has not happened up to today. Have they spent 6 months? Yeah. More than. Yeah. These people were arrested before elections. This is June. These ones of undrilling. Yes, unlawful drilling and before elections. This is June. These are more than 6 months. So right now it shouldn't be mandatory bail. It should be unconditional. There's what we call mandatory bail, where you need sureties and all that. But there's what we call unconditional state bail, where you're just let to go and the state stands in for you. That's what they're supposed to be doing. But up now, people are spending time on remand more than the punishment they're supposed to get on a particular
cases. So you find that now they are trying to fabricate cases here and there. Since you realize that a case comes up and says the Penal Code Act states that maybe such a case, the maximum punishment shall be 1 year. Then you arrest someone, detain them for more than a year, which year they spend in hearing has not yet started. But the time they have spent on that particular matter, it is more than the punishment they are supposed to serve the sentence. So how do you explain that? These are cases where you find the magistrate or a judge is giving a ruling, but upon giving a ruling, you're done with the punishment and you're just let to go upon judgment. Exactly. Exactly. Kibanga omuntu okugenda ku musango gwa mada n'ogamba nti n'omuwozesa judgment n'ogiwa after 10 years. Na after 10 years n'okizuula nti tewali bujulizi bumala n'obeera nga yatta omuntu. Naye ng'okimanyi maximum punishment ya attempted murder is 7 years. Kiba kitegeeza yasavinga extra ya 3 years wawera judgment alina okugenda bugenda. That is what is happening now. Kakati, back to the shadow government. Shadow government EGASAAKI. Do they have allowances as a shadow government? What's the essence? Of course, every position comes with opportunities. Every shadow position in our office here, in our administrators in that office, let it be personal assistants, researchers and all that. In addition to that, of course that comes with allowances. Because their duties will perform, other shadow ministers won't perform them freely. The instance is, in most cases, people holding positions, disappointments, they do things to impress their master. As you know, the 48 rules of power, they say about shine your master. The very first rule. Yeah, exactly. So if you elected Namere to be a minister of local government, it means that Namere's mindset will tell her, try to maintain that, impress President Museveni who gave you the job. But remember, there are things you will do to fulfill his interest. But when they are contradicting with the welfare of the common person, when they are not benefiting the common person, or when they are contradicting the other provisions of the law and policies, the guidances and policies. So the role of the shadow minister is to guide where they see that you're acting what we call a traverse beyond your powers. You're regulated. So their role is basically to regulate. Are you saying they work hand in hand with these full ministers? Yes. Of course, they must be knowing what is going on. Every report that is being made in a particular ministry, they should get, their own ministry, they should get reports. Where they need to guide, they guide. Where they need to reply, they are supposed to reply. When it comes to also implementations or suggestions of policies, they must be consulted on the same. Then a way is made to see what favors the public and for accountability purposes. Kale ndowooza abadde yeebuuza shadow cabinet ekola ki naye twekubidde nnyo mu luzungu. Omuntu wa wansi ayinza obba tategedde naye ndowooza tutegedde shadow cabinet ekyamaanyi kyekola. Speaking of the shadow cabinet, in the 11th parliament twafiirwa woman MP owa Kalangala ate nga ye yali shadow minister wa information, omwoyo gwe omukama agulamuza ekisa. Kalangala eyo tugenda beera ne by elections zibindabinda. Nayegadde okubuuzaako lwaki kaadi mwagiwa muganda we. Isn't that the nepotism you're fighting? Ekisooka kiri nti engeri gye bagabamu kaadi ku NUP, it is through vetting.
you express interest vetting nebaawo ne balaba nalina obusobozi. Olw'okuba omugenzi yali MP tekijja ku muganda we ddembe eryokwesimbawo okulonda n'okulondebwa. Ekirala bw'ajja nga yalina ebisaanyizo ebisusse ku byabalala tetusobola kukola ku impressinga public, tumuleke ate tuleete omuntu gwe tusuubira nti tagenda kuweereza bantu nga bwe twagala. So muganda bw'aba yaweebwa kaadi kiba kitegeeza nti muganda we yali alina ebisaanyizo ebisusse ku byabalala bonna. Naye gavumenti eriwo bwekikola mugikuba nti ebintu ebisigaza mu family. What if they give out the same reason? Omanyi oyinza okukola ekintu nga wandibadde mutuufu naye engeri gy'okikozeemu n'ekifuula kifu. Enjawulo eriwo ku NRM naffe. Aba-NRM omuntu bw'afa leero n'ogamba kikoko afudde. Oli aba akyali ku mawulire bw'ati ng'ali mu kwaniveiringa immediate n'agambirawo mutabani we oba muwala we gwe tugenda okuwa ki ekifo kye. Teweerowoozezaako, tokoze scrutiny, tomubuziza oba alina interest oba nedda, bo bakikubawo ne balyoka bamupreparing. Because they know their issue is not about service delivery. Tobalaba omuntu akugamba nti ababaka 400 nga bali active tebankolera okusinga omu gwe bagenda okunako obukonyi nga yeebasasituleki omukono. Yes. So yes, bosi ye intention yaabwe bo baba bakuma interest kugamba nti wali bwe tuba tubadde tumwina ku ludda olwaffe chances ahead that ne family yetu gina immediately oba omwana yagala oba tayagala tujja muteekateeka. Naye ffe the issue here was twakimanya nti oli yafa ne bayita abagala okwesimba mu kifo ekyo ne sisita we mweyagira nga teri amuleesi yaja nagambye nze kifo nange nkolaki kyagale. Vetting nekolebwa, processes nezikolebwa nga bezina okolaki okolebwa. Mulina confidence nti ekyo ekifo mugenda kuddamu mu kiwangule? Kituufu nnyo. Kalangala ya NUP n'ebifo ebisingamu ebingi bya NUP babiina, naye era tugendayo nga tukimanyi nti n'okutubba kisoboka. Kisobokera ddala naye nga ekiri ku ground kiri nti ekifo kyaffe. Oyogedde ku kya NRM okuteeka abantu n'onzijukiza ekya speakership. Omusajja gwe baleeta ku bwa speaker we all didn't expect. Do you think he's a good candidate? Jacob Oboth is a good candidate. By the way, lwakuba nti abantu abasinga tebafolowinga byabufuzi. Ekyokubiri abantu abalala bafolowinga nnyo ba MPs abasinga okubeera ku zi radios wano. Naye ng'ekyamazima kiri nti waliyo ababaka bangi abalina obusobozi kusinga ne betulabako ku mitimbagano ng'abali eyo. It takes someone, omuntu akola research beyond ekinyumo and bandwagon okumanya omuntu omutuufu. Jacob Oboth yayagalako n'okwesimbako sigumusa ebiri ku bwa speaker nga bamugamba alindako. Era tubadde tusuubira nti ekisanja kya Nita Mongo bwe kinaavaako tayo bajja kudda ku bwa speaker Jacob Oboth adde ku bwa deputy. That was expected. Ate bw'olaba performance ye mu parliament, it's one of the best. It's one of the most performing whatever. So namwe ng'aba opposition and he has been a minister. Namwe ng'aba opposition Oboth temumulinaako buzibu. Nze nganze suubira nti ekintu bakiwa omuntu omutuufu. This is a qualified lawyer, abaddeko mu practice, abaddeko ku bwa minisita nga tulaba engeri gy'adolingamu ensonga ze n'engeri gy'asengekamu, naye ng'olaba musajja wate nga naye kimukuba nga tali independent. Naye ekyenjawulo kiri eno, we assure the presumption that parliament is an independent arm of government. But so do you believe in that presumption? Olaba ntuufu, is the parliament independent?
Not really, to some extent. So my point basically is there are some things that I believe we can implement with no much influence from external, from these sister arms of government than it was directly when he was a minister. That's the best, but I'm not saying that it is independent. Lwaki mwa boycotting the state of nation address? Tetwalabyeyo opposition MPs. Someone would ask, okulayira temwaku boycotting because you know that position ogifunye, bw'otalayira togenda gifuna. Omuntu ayinza ogamba bano nabo balabika beenoonyeza byabwe, beenoonyeza bufo. Here comes the state of nation address, mwewambye mulaga nnyo nga bwe mutayagala Museveni nga ate mwagenda ne mulayira. Does that make sense? Ekisooka ne mukulonda ne mulonda speaker eyo bagigendamu. Ekisooka kiri nti nga bwe nakunyonyodde nga tutandika nti waliwo ogamba ndi ngenda kulwanyisa gundi naye tukatukyuseemu mu ngeri gye tugenda okulwanamu. Bwe tugamba nti okulwana wano akalulu kaganye then tuba tulina okulwanira mu parliament. So waba bye tubeera tulina okukkiriza ng'okulayira so that tukole ki tugendeyo tulwanire munda. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'ogamba nti state of the national address, state of the national address, baba basically president baba balina otunyonnyola biki ebikoleddwa, biki ebigenda okolebwa, eggwanga liyimiridde litya exactly in all sectors. Naye ekyenjala ku Uganda muzeeyi buli lwajja talina kipya kyakola ki kyagamba eggwanga. Kisanja no siripu si kipya. Si kipya, ebigambo bye bikyuka naye ogenda kataito ke kakyuka. Naye ogenda tuuka mu ndeera nga twalwana, bwe twaleka ekabampya, twakola kino lwe lugero. Kitegeera. Kati otuuka n'ogamba nti okwonoona ssente y'omuwi w'omusolo, ababaka bagendeyo babasayiningire allowance, babaire nga abakanya nabo ku bye boogera, kiba tekikola ki? On the other hand, tuba to save the taxpayers' money. Ekyokubiri, message ebeera etuuse nti tetukanya n'ebimu bye bakola ki bye boogera ne statistics. Waliwo statistics muzeeyi zaawe eza capital income and all that. Tebigatta. When you say that tuli mu $1,500 eziti tusente ziraba mu nsawo z'abantu, okimanyi nti abaana bakyakolera kasanvu mu zi factory n'akakaaga n'ettaano. Kitegeera. Kati gwe nova eri n'otuwa ebibalo bye tutalabako practical. Nze mbeera njagala oŋŋambe nti if someone is earning a better housing, sijja genda mu kyalo basamwe yansanga ennyumba y'obudongo, ennyumba z'obudongo ozimanyi. Naye wano musente zikyaliwo, genda wano nakaseke wano. Kati osuubira ki ku muntu ali eri ekagati, ku muntu ali Kasese bundi bujju, enkulaakulana gye yasemba okutuuka. Ebyo tokkiriziganya nabyo. Sikkiriziganya nabyo. Kati otuke n'ogamba kati ezimu bagenda zigendangamu ng'endala tebazigendamu. Exactly, we are saying ebitagasa nnyo ate nga birimu okusaasaanya ennyo tugana ogendayo okukendeza ku ssente y'omuwi wa musolo. Kati gwe balama ababaka aba position nkaaga bwe baba tebagenze, buli omu nga bandi mu allowance ya $5,000, eggwanga liba naye nga ze baabawa. Tekigaana ate mwatukankubulira tobeerawo n'owulira nga biyitingana nga bafunye ezisukka. Ndemweyozemu twalabe zekyangwanzi. Nga tukyali ku shadow cabinet yennyini, wabaddewo okusunsula baminisita. Waliwo baminisita abamu abaleese ebizibu, abaleese tokability mu ggwanga, naddala olw'ensonga eyakulembedde eyabadde eya citizenship, naddala dual citizenship. President Museveni yafulumya ekiwandiiko n'ateekako amanya g'abaminisita
be yali alonze banoonyerezebweko ku bikwatagana n'obutuuze bwabwe. Byagenze okufuluma nga akakiiko kalaga kawandudde omu ku bo okusinziira ku Right Honorable Thomas Tayebwa nga ye Deputy Chairperson w'akakiiko ako ate ng'era ye Deputy Speaker omulonde, yagambye omuntu omu yavuddeko era nga kyategeerekese oluvannyuma nti yabadde Dr. Lawrence Muganga ng'ono ye Vice Chancellor wa Victoria University. Twagala kumanya etteeka ligamba ki ku citizenship eno? Ekisooka ssemateeka mu bintu ebimu bye tulina mu human rights oba eddembe ly'obuntu bwe butuuze. Every person has a right to citizenship. So gwe kiri eri gwe okuteekawo bukwakulizo nti omuntu aba avudde ebweru okufuna citizenship ne baba nga tali munnayuganda alina okukola ABCD. Naye tolina lukusa lumugaana kuba citizen ne waba nga si wa ggwanga eryo. And these are all they have been conventions by UN and other global agencies, and the treaties have been signed on the same. Now, however, each government, each country has regulations on dual citizenship and positions. Bosoma Gundi Citizenship Act, Citizenship and Immigration Amendment Act, the 50th schedule, a way before, nenda kwetamu katone, a way before muntu byatasobola okuholdinga nga ina dual citizenship. Bino bifo biba sensitive nnyo in a way that mubamu sensitive information baba bataagala alekinge eggwanga eddala. Ebimu ku ebyo tusomereko wano list. Ebimu ku ebyo mwe muli nekya minisita okuviira ddala ku president vice kankusomere president, vice president, eno bagita Uganda Citizenship and Immigration Control Amendment Act. Ojja kusoma ku 50th schedule ya 2009. Office of State which a person holding dual citizenship is not qualified to hold. Number 1, President. Number 2, Vice President, Prime Minister, Cabinet Minister and other ministers, the Inspector General and the Deputy Inspector General of Government, Technical Head of the Armed Forces, Technical Heads of Branches of the Armed Forces, Commanding Officers of Armed Forces, units of at least battalion strength, officers responsible for heading departments responsible for records, personnel and logistics in all branches of the armed forces, Inspector General of Police and Deputy Inspector General of Police, the last two, heads and deputy heads of national security and intelligence organizations, that's ESO, ISO and CMI. Kakati, a member of the National Citizenship and Immigration Board. Kakati, Muganga, yabadde minister. Automatically teka likola ki limujjako naye agamba ya renouncinze citizenship endala yabadde azirenouncinze. Okurenouncinga kiri oke naye ffe tugamba we bali bamulondedde yali tana denouncing. Ekirala baba wa denouncing ng'eggwanga libadde telinamanya tutonenya abantu kwekubira omulanga. The law works for the vigilant. That's the principle. Do you think President Museveni was not aware ng'abumuwa? President Museveni watusaali desperate ebintu ebimu tabigendamu. Tabigendamu. Ekyokubiri ndowooza olw'okuba yali amanyi nti ono alina citizenship y'e Rwanda. Kalowooza ekyo kyangu kyakwandolinga East Africa lwali bali mu East African community. Naye kyamukubye wala nga actually the guy is not a citizen of Rwanda but instead a citizen of Canada. So, jetteeka limukwata
tuveemu ebyo nti n'abalala babadde baholdinga the law works for the vigilant. Ate abalala bwa nti kati bo ng'omuyindi gwe tulabirako ddala nti muyindi. Anti kyenkugambye the law works for the vigilant. Tomanyi oyinza okuba nga wabaddewo abantu babiri ababadde balina okugenda mu kifo kya muganga nga balina okulemesa muganga oli atwala ekifo ki. So the law works for the vigilant. Ekyokubiri, you can never defend, you can never legitimize what is wrong by referring to another person doing wrong. Tosobola kugamba nti olw'okuba olinayo omuntu mukyale wammwe yattaako omuntu ne babimalira eyo ng'ekyalo, ate nawe ojja kugamba nti bwe natta nange nzisa omuntu mundeeke olwoli. No, you don't legitimize wrong referring to what is wrong. Hey, so the issue can be muganga yabadde alina okukubwa ebbali, then omulala asuwinge ng'asinzira ku ruling gye bakoze ewa muganga. Tewakyali possibility okukomawo oba tulinda intervention ya president? Of course, nze ngamba nti baba yasazeewo okudinausinga bamuleke. Bangi kisooka oli Munnayuganda wegabi bagamba azaalidde mukono mpu, azaalidde mukono. Nejjo yabadde ku bijja by'abazadde be nga anti kati alina otukakasa nti waawa olinga agamba nti yabadde katemba. Si katemba, akakasa tekikwewunyisa nga n'okubazika kuti yabazikako nga waliwa. Naye ng'obukulu bwa famire abutegedde kati olw'ensonga nti alina okakasa eggwanga nti dawe wasibuka. So era yakyakaaba tumuadvising addeyo akaaba kampinga ewiki namba osanga banamuddira baba musiraamu ategeke edduwa yokusabira bagenzi. Ministries endala zo ziraba otya? Local government Honorable Balamu bamugya eri mu agenda ne bamuza mu local government ng'agenda kola wamu ne Namyere. Ne ministries endala oziraba otya? Ekisooka ministry endala sandyagadde nnyo okuziwa attention, but I want to focus basically on local government, then ne transition ya Minister of ICT and Health awali Achenki ne Dr. Grace Walomos. Balamu is a hard-working man. He has stood the test of time. At least Balamu is less corrupt. Tunawulirako incident yonna. Balamu gali involved in kakabere katono. Kebere mu private sector jasinza okuwangalira. Ekyokubiri, Balamu is a rich man nga sente ze tazijja nnyo mu government. So sometimes I concur with the Honorable Luzi. Abantu abayala olumu tebetagisa kuweebwa ki buyinza. So Balamu ye has stood the test of time. Yadagenderedde mu myaka kati endooza Balamu ayingidde ataano. Aba muto naawe mu bwa minisita oba mu politics muto naye nga si muto. Omwana omu yayimba freestyle, omwana agete n'agamba gavumenti muli kuki mwatubala naye obutimba tewali. N'agamba minisita abavubuka nga mukadde nnyo. Ekitegeera. So ye abadde ministry enkyamu gyatalina okukola ki okubaamu. So wano waali walina okwakwanga bw'olabamu local government, actually public service yaffe senior positions mulimu nnyo abantu abakadde nga beetaaga okusensitizinga n'okuwabula on the digital things, digitalizing various sectors, various departments and various services and operating them. Abadde beetaaga omuntu ali intermediate atagwa mu bazeeyi tagwa ate mu bavubuka. Balamu suits that. Ne Balamu we yandigudde nnyo. Namere wali Namere is a young girl. By the way, Namere yo lwakwewunza, but she's a bright lady. Namere lwakwewunza, but she's a good girl. Only that akendeze ku bigambo
asusulemu mu byayogera twagala tandika mubalira mu gurupu z'abafulufiga ezo levo yazibuuka ategeere nti kati minisita ategeere nti minisita ate asomyeko muyivu ate namira ategeera namira eze bright lady nolwakuba nti ebyo keyewunza okwagala okakasa asuuka nakoma walina okukoma ate nga naffe bayagala okakasa si bye tuliko nga tuli ku birala nnyo 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 ekirala namere apulidde mu ssente namere muwala wa minisita Sembija former minister of agriculture I think and fisheries Sembija namere skando zabaddemu eza ssente tewaziraba n'ez'obufere anti kiriwo ekyo tikasita ofuna ku ssente waliwo bye tasobola kwewala ekyo kimu naye nze my think is namere akulidde mu ssente teyandibadde akulidde mu ssente n'ebitiibwa teyandibadde na excitement gyakoze eki gyali nayo yakakkane si yasoose ate si yasembyemu anything can happen ebyo byabadde alaga nti ajja kulagira ne ba seniors abikomye amanye nti ebintu bigenda mu protocol birina emitendera ekirala namera amanye nti paliamenti nnene obudde butono issues ezimu alemu zira ezinda ku flo ya paliamenti ebyokuddawa mbw ate Jessica Alupo olina okugamba it doesn't make sense ebintu bino bulaba dakika emu bbiri naye abantu webalekaana speaker agenda obbakakanya point of orders ziveeyo n'okumugaidinga point of information you'll find 8-10 minutes have been wasted on being wasted abantu bajje ku mulamwa abantu bajje ku mulamwa olitajjukira yabaddewo yagala okwogera seese kintu kigenze kati afigitinga newesanga nga session yonna gisi and in addition to that they will judge you nadde ndaba honorable Namboze nga amugamba ayige parliamentary language exactly ye namere talina that ministerial is not ethical in talking ye akwate yelowooze abere ethical afeyo ebigambo byafulumya she's now a minister nekiri kyenga talina kuba na excitement ya positions and money because namera akulidde mu bitiibwa nga n'essente weziri nga tuwumbawumba banange tulina okuwumbawumba because we have to right honorable speaker wa 11th parliament engambo ziyitingana mbu bayinza omuddiza emmotoka ze na buli kimu twamulabako mu sikando ya corruption era abadde anoonyerezebwako naye mbu ayinza obba yayogedde n'abakulu nga bayinza omuddiramu okyogerako ki ekisooka okulwanyisa obuli bw'enguzi wano e Uganda kwagaana kangu ekyokulabirako ekya Nita Monk ekyamazima tekyewunyisa nti kyolina okumanya ekisooka Nita Monk si yasalawo ku ssente zirina ofuluma parliament ekyokubiri si signatory ku akaunti ya parliament yonna speaker tabangako signatory abantu olinga ebintu bino baba abantu bano amanga commissioners of parliament baba bana nekubako ne clerk to parliament commissioner of parliament gwe tulina nga opposition ye Mathias Mpuuga abaddeyo mu eyo parliament naye nga of course olaba Mathias Mpuuga already ali ku ludda lwabaliwo olwa gavumenti ekyo kijjawo bwekityo bwekiri lwakuba omuntu okwogene bwekityo bwekikoze ekyo ekirala bwobalamu omuntu omulala yandibadde regulating alina okutulako eyo committee ye lead of opposition naye senyenya kugamba buli lwe bamugambangako nti tugenda okutuula nga kolo bakkiriza agenda alambule nga factory y'emwanyi banda bwe bamanya nti kati atuuse embalala ne bamukubira nti meeting etula mu dakikaaga bo ne bayisa ebyabwe. So if they were serious that they have to fight corruption at parliament, Anita Among bandimutalidde ku arrest
ne Adolf Mwesige yandibadde nga clerk to parliament yandibadde ali ku house arrest ne ba commissioner of parliament. Awo ne tumanya nti kakati awo they will investigate fully bafune obujulizi kubanga bwe bana abantu abasookerwako. Maybe Anita Among bandibadde bamuvunaana conspiracy kugamba nti yandibadde yamanya ng'omuntu akolera that arm of government nti naye yabangwirizaako omulimu okubba every now and again. So tekyewunyisa. Ekirala ekyamazima kiri nti Anita Among ayina sente. Whether Anita Among has shares in Dot Services. Do you know a company called Dot Services? A construction company in Germany. Emirimu right now emirimu egiri million $6 Uganda, Congo and Sudan. Bulijjo Anita alinamu shares mu Dot Services. Alinamu shares. Ate yo company si company nti etandise leero oba ejjo. Dot y'amaanyi. Y'amaanyi. Bizimbe buli kimu. Kiba kitegeeza probably Anita Among sente yazifuna tanajja mu parliament. Ayina amasomero. Oyagala gamba talidde nguzise. Nze ngamba agilidde naye kyengezaako ogamba ebya exciting the public bibadde tebyetaagisa. Okuba nti abantu tebanoonyereza kangu ekyokulabirako mwogera ku dress ya miliyoni 32 gyayambala mu kulayira naye kyamazima Anita Among dress zabadde ayambala ezisinga za miliyoni 12. Laba essawa ya Thomas Tayebu gwe gikwate bukwasi ng'ayogera ng'amuvinga omukono tekita screenshot ogiteekemu olabe ya $20,000 $72 million. Naye sawa zaabadde nazo even before being a deputy speaker. Bano be baana basooka e Sudan nabo babbalamu sente babadde nazo. Naye lwakuba nti olumu waliwo chance enviru ekukwata nti wajja mu limelight kati n'ojja mu position abantu beerabira nti ebintu ebimu obadde wabiina naye ebisinga bifunidde mu ntebe. Amasomero gonna nabikyabizimbiddde awo. Ekituufu kiri nti abizimbidde awo naye gabaddeyo nga galina abaana. Ekyo kanya nakyo lwakuba nti twali tetukimanyi naye mu kugamba nti ababaka mujje kubanga balamu progressive basasula miliyoni 1 nezigwamu miliyoni 1 abaana 3,000 toba mu buwumbi 3 ayina amasomero abiri ayina medical school ayina teaching hospital naye zonna zidevelopinze wano ng'ali mu parliament. Kyengezaako okugamba kiki Anita Among bwe yali mu parliament yali afuna omusaala n'amasomero galiwo nga gakola ki amagoba. Kyengezaako okugamba kiri nti shouldn't be excited much. Mpozi nze kyendaba ekyamwangwira okwagala okuyingiza ezo emmotoka kudojinga misolo ng'akozesa position ye adojinga emisolo kiba kitegeeza nti they didn't prioritize the right cases ku Anita Among. So what are the right cases? So the right cases bandibadde mu conspiracy to corruption then ne basiba bano ba commission of parliament ne gundi ne clerk to parliament for misses of office, you know, misses of office corruption then agenda ku conspiracy wane tugamba ntoke ne tudde no mu misolo tax evasions ezo zonna naye nadda kwebyo awo obujulizi bwandirabise kati kiba kitegeeza tudda mu URA kati bwe kidda mu URA kiba kitegeeza buli eyakola ku eyo line ayina otubulira yayita mu mitendera ki okuwona tax exemption naye ogenda kwekenanya nga bintu byabanga akaseera naye teyalina tax exemption. Nalaba document eraga nti emmotoka yagisasulira biliyoni ya tax ku Rolls Royce ate nakyo kyajja giwonye wali okebeddeko date mwe yagisasulira. Kati ogamba omusango gw'okulya enguzi tegusinga Anita Among. Guyinza obutamusinga kwebyo bye byalayinzeeko guyinza obutamusinga. Ezo sente ze sente omukyala ayina sente kati ng'omanye okuba ng'olina kampani era ng'emirimu ya miliyoni 600 omwaka egya $. But he has partners, just ayina shares. Kyengezaako nabo olina 20%.
600 millions obeera mu sente meka obeera mu about lemisi obeera mu about 120 million dollars. Ne ba profit margin ne beba ku 30%, obeera oyina about 30 million dollars. I mean not just 30. Kiba kitegeeza abeera oyina about 36 million dollars. Almost annually, never okay, every 3 years. Banange yo si bigambo byange mumuwulidde omusajja agambye Anita Amongo teyali yangu zine mu sente zize. Sigambye teyali yangu. Nange ayinza okuba teyakola ki. Bino bye tulabirako si bintu bya bulijjo. Abantu babisobola. Sente zalina uloza Anita Amongo yasoose kugwa Rolls Royce Uganda. Baziyina. Ate ne bali bambuge bazigulira ngaze nga gw'omwaka oguliko kukitegeera so kati omuntu alina kapasite nga kampani emu asobola gijjamu omwaka gumu 2 milioni 3.6 gwa dola, ze sente ziba zisuka mu buwumbi nga 10 plus. Tosobola okuba excited nti yakutte nagula emmotoka ya buwumbi 2.2. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda komaawo wabula agenda sooka tuwe obubaka bwe obusemba, but don't forget to subscribe to this channel. Tugenda kuleetera abantu bangi, emboozi tugenda kuleetera nyingi, ebyokuyiga ogenda kufuna bingi, olina otegeera amawulire agatambula mu ggwanga ate teweerabira nti tusibwamu ssente. Abatensa Engineering Solutions bakuzimbira, bakurenovatingira any kind of ekizimbe, tujja kuba tukuwa information maaso awo esingako ku bo. Teweerabira nti tuli wano ku Vegas Chirawo tutula kafo ka mulembe, osobola okujja n'olirawo ssente. Maaso awo ngenda kuba nkabalaga bulungi. N'abatikitoka bajje bakole interview. N'abatikitoka mujje mukole content. Kafo kalungi, kafo ka mulembe. Katuwa obubaka obusemba tugarewo. Obubaka wange obusemba buli nti ekisooka ebyobufuzi biwedde tukole. Ab'opposition kyembasaba, let's not be politicians of double standards. Ekintu bwe kiba kiyamba omuntu wa wansi temuteekawo nnyo kilemesa programu ze zokola ki okugendeza. Kyembadde ngamba nti ekyandikoze amakulu kubusa gavumenti wa we babbira ssente oba wa policy ze bataddewo mu kuimplementinga programs ezo ezigenda okuliisawo programu okutuuka ku bantu oba okuba unsuccessful. Tuza we twanditadde essire nnyo naye ng'obuyambi tubwetaaga, naffe ab'opposition tubwetaaga. Programu zo zikolebwe. Otherwise bagaliza ekisanja ekirungi nga bwe tugenda mu by elections tukume emirembe, but when we are assertive, should be assertive but respectful.